Good morning, students. Myself Krishna from Department of Mechanical Engineering, Division of Technology, Kavali. Today I am going to discuss about design of mission members, Unit 1, curved beams, continuous problem. Last class we can discuss the curved beams, trapezoidal section and punch press, trapezoidal section and T section. So today we can continue the punch press problems, trapezoidal sections and rectangular sections and C section, C clamp with rectangular section. So third problem is continuation. So determine the maximum stresses in the following figure if a frame subjected to a load of 100 kilonewton. సో మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇచ్చేస్తున్నాడు ప్రాబ్లంలోనే పంచింగ్ ప్రెస్ విత్ ట్రిపిజియం సెక్షన్. సో సెంట్రల్ లైన్ RI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 సెంటీమీటర్స్, 8 సెంటీమీటర్స్. సో ఇక్కడ మనకి సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చినాడు, సో మనం మిల్లీమీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ R0 16 centimeters, so BI 4 centimeters, B0 3 centimeters, height H equal to 80, so length, so distance between central line to the edge of the frame 36 centimeters with load of 100 kilonewtons in top and bottom frames. So given data, so force F equal to 100 kilonewton. So మనం న్యూటన్లో కన్వర్ట్ చేసి 100 into 10 cube. Length L equal to RC plus 360. So 360 అంటే 36 centimeters అనమాట. సో 360 mm. సో H is equal to, సో మనకి ఇక్కడ హైట్ ఇవ్వలేదు, మనకి హైట్ ఎలా వచ్చింది R0 minus RI. సో దట్ ఈక్వల్ టు, సో 160 minus 80 mm. సో ఇక్కడ మనం హెచ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది ట్రిపిజియం. సో ట్రిపిజియం క్రాస్ సెక్షన్ డయాగ్రామ్ నోట్ చేస్తున్నాం. సో మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోండి నొటేషన్స్. RI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 mm, R0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 160 mm, H ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 mm, B0 ఈక్వల్ టు 3 centimeters ఈక్వల్ టు 30 mm, BI ఈక్వల్ టు 4 centimeters 40 mm. సో L ఈక్వల్ టు RC ప్లస్ 360. 360 అంటే 36 centimeters. Now we can draw the trapezium cross section from the data book, Jalandhan data book 4.29 page number. So we can draw the same diagram as it is with single notations also we can draw. So central line, so dotted line means central line CL. So RI, distance between central line to inner radius RI, so RI equal to 80. సో పక్క నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ RN, distance between central line to neutral axis, so we can find out. Next RC, distance between central line to central axis, so this one also we can calculate. BI equal to 40 mm, B0 is equal to 30 mm. So R0, R0, distance between central line to outer fiber, R0 is equal to 160. సో అది ఎలా వచ్చిందంటే మన లాస్ట్ టైం ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం చెప్పినాం R0 is equal to H plus RI, H equal to 80, RI equal to 80, so total 160. Next 360 mm means distance between central line to the outer frame,
సో టోటల్ పంచ్ ఫ్రేమ్ యొక్క లెంత్ అనమాట. సెంట్రల్ లైన్ దగ్గర నుంచి ఈ ఫ్రేమ్ యొక్క డిస్టెన్స్ మనం 360 mm అన్నాం, అంటే 36 centimeters. నెక్స్ట్ CI, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్నర్ ఫైబర్ టు న్యూట్రల్ యాక్సిస్. సో యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. సో C0, distance between neutral axis to outer fiber. Next small e, distance between neutral axis to central axis. So first we can find out the neutral axis of radius of neutral axis. So Rn. So Rn is equal to Bi plus B0 by 2 into H by Bi R0 minus B0 Ri by H into log E R0 by Ri minus Bi minus B0. So this formula we can see in the Jalaluddin data book 4.29 page number. So we can note it down. సో మనకి ఫార్ములా పక్కనే మీరు నోట్ చేసుకునే బ్రాకెట్లో ఫ్రమ్ ది జలాలుద్దీన్ డేటా బుక్ 4.21 పేజ్ నెంబర్. సో Rn formula. Substitute the above values in below formula, below equation. So Bi equal to 40, B0 equal to 30 by 2 plus H into 80 divided by B0 Bi 40 into R0 160 minus 30 into 80 by H 80 into log E R0 160 by Ra 80 minus Bi 40 minus 30. So you can calculate. So Rn is equal to 113.55 mm. సో మన రేడియస్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ వచ్చేసి 113.55 mm. నెక్స్ట్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ది రేడియస్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్. సో RC is equal to Ra plus H into Bi plus 2B0 by 3 into Ba plus B0. So we can see the formula from the Jalaluddin data book trapezoidal section. So substitute the values. So Ra equal to 80 plus H 80 into Bi 40 plus 2 into B0 30 by 3 into 40 plus 30. So that equal to 118 mm. So RC is equal to 118 mm. Then next we can calculate the small e. So small a is equal to distance between neutral axis to centroidal axis, RC minus Rn. So RC is equal to 118 minus 113.55. So that equal to 4.45 mm. So CI. So CI into the distance between neutral axis to inner fiber, Rn minus Ri. So that equal to 113.55 minus 80. So that equal to 33.55 mm. So C0. So this distance between outer fiber to neutral axis, R0 minus Cn. So that equal to 160 minus 113.55. So that is equal to 46.45 mm. Next we can calculate the length. So L equal to, already we know, note it down, L equal to RC plus 360. So substitute the RC value in below equation. L is equal to, so RC 118 plus 360. So that equal to 478.8. So total length of the frame is 478 mm. Next we can calculate the area. So area of the trapezium. So area equal to half into Bi plus B0 into H. So that equal to half into Bi 40 plus 30 into 80. So that equal to 2800 mm square. So area of the trapezium area equal to 2800 mm square. So next we can calculate the direct stress, sigma d. So sigma d equal to force by area. So ante load by area, F by A. So load, so F equal to మనకి 400 kilonewtons అని ఇచ్చినారు. సో దాన్ని మనం న్యూటన్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. 100 into 10 cube by area 2800. So that is equal to 35.714 Newton per mm square. So next we can calculate the bending moment. So MB. So MB equal to force into load. So force 100 into 10 cube into length 478. So that equal to
47.8 into 10 power minus 6 Newton mm. So next we can find out the combined bending stresses at inner fiber. So inner fiber means maximum tensile stress. Outer fiber means maximum compressive stress. సో టెన్జైల్ అని వచ్చిందంటే కంపల్సరీ మనం పాజిటివ్ సైన్ యూస్ చేస్తాం. కంప్రెసివ్ అంటే నెగిటివ్ సైన్ యూస్ చేస్తాం. సో సిగ్మా ఆర్ఐ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా డి ప్లస్ సిగ్మా బిఐ. సిన్స్ బిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంబి ఇంటూ సిఐ బై capital A into small a into Ri. So substitute the sigma BI in above equation. Sigma Ri that is equal to sigma D plus MB bending moment plus Ci by capital A into small a into Ri. So substitute the values in above equation. Sigma D equal to 35.714 plus MB 47.8 into 10 power 6 into Ci 33.55 by capital A 2800 into small e 4.45 into Ri 80. So we can calculate sigma Ri is equal to 1644.55 Newton per mm square. 1644.55 Newton per mm square. So next we can calculate the combined bending stresses at outer fiber. So sigma maximum maximum compressive stress, sigma R naught that is equal to sigma D minus sigma. Second చూడండి sigma RI is equal to sigma D plus sigma B. See ఇది మన actual formula. So we can using the compressive stress sigma RI is equal to sigma D minus sigma B naught. So ఇక్కడ మనం sigma R naught చేస్తున్నాం కాబట్టి sigma R naught is equal to sigma D minus sigma B naught. Since sigma B naught is equal to MB into C naught by capital A into small a into R naught. So sigma Ri is equal to sigma D minus MB into C naught by capital A into small a into R naught. Substitute the values. Sigma D equal to 35.714 minus C naught MB 47.8 into 10 power 6 into C naught 46.45 divided by capital A 2800 into small e 4.45 into R naught 160. So we can calculate. So R naught is equal to sigma R naught is equal to minus 1078 Newton per mm square. This is the final solution. So next problem, determine the maximum tensile and compressive stresses included in the following C frame. So last class and the previous class we can discuss the crane hook and punching press. So this problem we can find out the C frame. C frame with rectangular cross section. సో మీకు ఆల్రెడీ ముందుగానే చెప్పున్నాను, మనకి ఏ సెక్షన్ ఇచ్చినా అంటే కంప్రెసివ్ సెక్షన్ కానీ ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కానీ క్రెయిన్ హుక్ కానీ ఇది పంచింగ్ ప్రెస్ ఆర్ సి క్లాంప్ ఎస్ హుక్, సో వీటిలో ఏమి ఇచ్చినా కానీ మనకి ఇచ్చిన డయాగ్రామ్లో క్రాస్ సెక్షన్ ఏమి ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది problem. Which cross section is given? So either rectangular or trapezium or circular or T section, so whatever it is.
So any section we can give the formulas in the data book in Jalaluddin data book 4.29 page number with different cross sections. We can calculate the Rn value and Rc value. So coming to the problem given to the C frame. So with the length 50 and 80. So center cross section R naught is equal to Ri is equal to 100. Length of the frame is 175 mm. With load is 9000 Newton. So we can note the given data. So Ri equal to 100 mm. R naught is equal to 100 plus 80. So Ri plus H. 100 plus 80 that equal to 180 mm. Force F is equal to 9000 Newton. So L is equal to Rc plus 175. So 175 means length of the frame from the center distance to the end point. L equal to Rc plus 175. So we can draw the rectangular section. The cross section is rectangle. So we can draw the rectangular cross section. The distance between neutral axis to inner fiber, that is equal to Ri. So Rn is equal to distance between neutral axis to central line. Rc is equal to distance between central line to centroidal axis. Next, small e equal to distance between neutral axis to central axis. Ci distance between neutral axis to inner fiber. C naught distance between neutral axis to outer fiber. R naught distance between central line to outer fiber. So L equal to Rc plus 175. Why by using the Rc means, so distance between central axis to central line, the distance is Rc plus 175 means the distance between central line to the end of the frame or C section until length of the C section. So that equal to 175. That's why we can note it L is equal to Rc plus 175. B equal to 50 mm. H is equal to 80 mm. So see the Jalaluddin data book from the page number 4.26. In rectangular cross section, radius of the neutral axis Rn is equal to H by log E R naught minus by Ra. Rn is equal to H by log E R naught by Ra. Substitute the values. H is equal to 80 by log E into R naught 180 by Ra 100. So we can calculate Rn is equal to 136.10 mm. Next, we can calculate the radius of the centroidal axis Rc. So radius of the centroidal axis Rc is equal to Ra plus h by 2. So we can see the Jalaluddin data book. So Ra is equal to 100 plus h by 2, 80 by 2, and 40. So totally Rc is equal to 140 mm. So next we can calculate the small e. Small a is equal to Rc minus Rn, the distance between neutral axis to centroidal axis.
So that is equal to RC 140 minus 136.10. So that equal to 3.9 mm. Next, CI, the distance between neutral axis to inner fiber, Rn minus Ri. 136.10 minus 100, that is equal to 36.1 mm. Next, C0, so that is equal to the distance between outer fiber to neutral axis, R0 minus Ra. R0 180 minus 136.10, so that is equal to 43.9 mm. So we can calculate the length. So L equal to RC plus 175. Substitute the RC value. So RC is equal to 140 plus 175. So that equal to 315 mm. So total length of the frame is 315 mm. Next we can calculate the area of the cross section. So rectangular cross section kabatti area equal to length into breadth. So 50 into 80, 4000 mm square. So bending moment MB is equal to force into length. F is equal to 9000 into 315. So total length of the beam is 315. So that equal to 2.835 into 10 power 6 Newton mm. So next calculate the direct stress sigma D. So sigma D equal to force by area or load by area. So load 9000 by 4000 area. So 2.25 Newton per mm square. Next, last, combined bending stresses at inner fiber or maximum tensile stress. Sigma Ri equal to sigma D plus MB into Ci by A into small into Ri. So substitute the values. Sigma D is equal to 2.25 plus MB 2.835 into 10 power 6 into Ci 36.1 by A 4000 into small e 3.9 into Ri 100. So we can calculate sigma Ri is equal to 67.85 Newton per mm square. So next, combined bending stresses at outer fiber or maximum compressive stress. Sigma R0, so that is equal to sigma D minus MB into C0 by capital A into small a into R0. So that is equal to, substitute the values. Sigma D equal to 2.25 minus MB 2.835 into 10 power 6 into C0 43.9 by capital A 4000 into small e 3.9 into R0 180. So that equal to sigma R0 is equal to minus 42.072 Newton per mm square. So next problem. సో ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఇంపార్టెంట్, మన ఎగ్జామ్లో కూడా అడుగున్నారు. ఏ బార్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ విత్ ఏ విడ్త్ ఆఫ్ 60 mm and thickness of 40 mm is bent into a shape of horseshoe having a mean radius of 70 mm. Two equal and opposite forces of 10 kN each are applied at a distance of 12 centimeters from the center line of the middle section, so that they tend to straighten the rod. Find maximum stresses developed. సో మనకి ఇక్కడ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇచ్చారు. విత్ ద క్రాస్ విడ్త్ వచ్చేసి 60 mm అండ్ థిక్నెస్ 40 mm and shape of the horseshoe mean radius of the
inner fiber 70 mm, two equal and opposite force. So force equal to 10 kilonewton. Each are applied at a distance of 12 centimeters from the center line of the middle section. సో మా రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ దగ్గర నుంచి సెంటర్ లైన్ యొక్క డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకి 12 సెంటీమీటర్స్. So we can draw the diagram by using the problem. Punch. Punching press. So we can draw the punching press. So you can first note it down. Rectangular cross section with the height 60 mm and length 40 mm. So center line, the distance between center line to the frame is 120 mm and 12 centimeters. So load, apply the force or load on both sides in 10 kilonewton. So we can try the note it down to given data. So RC, so 70 mm, RI 70 minus 20, so that equal to 50. Why by using minus means? So we can see the problem. The shape of the horseshoe having the main radius is 70 mm. The shape of the horseshoe. సో మన horseshoe షేప్ మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఒక సి షేప్లో ఉంటుంది, సి కర్వ్డ్ షేప్. సో దాని యొక్క డిస్టెన్స్ ఇచ్చేసి మనకి 170 mm ఇచ్చినారు ఆర్సి. సో the shape of the horseshoe is passing through the center of the rectangular cross section. So that's why we can minus the 20. So RC is equal to 70 mm from above the centroidal axis. So RI equal to RC minus H by 2. RC minus H by 2. So formula note చేసుకుందాం. RI is equal to RC minus H by 2. So RC value 70. So H by 2 అంటే 40 by 2, 20. So 70 minus 20, 50. ఇన్నర్ రేడియస్ యొక్క డైమెన్షన్స్ వచ్చేసరికి మనకి RI is 50 mm. So you can calculate the R naught. So R naught is equal to H plus RI. 50 plus 40, 90. So load. So F is equal to 10 kilonewton. You can convert it as newtons. 10 into 10 newtons. So this is the given data. As we can start the problem step by step procedure. So first of all, we can note down the cross section of the rectangle. So we can draw the rectangular cross section with a dotted line. So dotted line means the center line. CL. So RI. So the distance between center line to inner fiber is RI. Next RN. Distance between center line to neutral axis. RC. The distance between central line to central axis. R0. The distance between central line to outer fiber. So
B equal to 60 mm, H is equal to 40 mm, small e distance between central line to neutral axis, Ci the distance between neutral axis inner fiber to neutral axis, C0 the distance between neutral axis to outer fiber. Next L, so L is equal to RC. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మన లెంత్ ఇచ్చేస్తున్నాడు, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ యాక్సిస్ టు లెంత్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్ ఈక్వల్ టు 120 mm. సో L ఈక్వల్ టు RC 70 mm. అంటే ఆల్రెడీ కొన్ని ఆర్సీ మెన్షన్ చేస్తున్నాం. సో L ఈక్వల్ టు RC అనమాట. సో లోడ్ 10 into 10 cube newtons. So you can note it down the given data. BA equal to 60 mm, H is equal to 40 mm, RI 50 mm, R0 90 mm, RC 70 mm is given to the problem. L equal to RC 70 mm. So next we can calculate the radius of the neutral axis, Rn. So this formula is from the Jalaldin data book 4.29 page number by rectangular cross section. Rn is equal to H by log E R0 by Ri. So H means 40 by log E 90 by 50. So that equal to 68.05 mm. Next small e. So why I am not calculating RC means, so RC will be given to the problem. So that's why I am not calculating the RC value. Next we can find on the E, small e equal to the distance between neutral axis to central axis, RC minus Rn. So that is equal to 70 minus 68.05. So that is equal to 1.95 mm. Ci the distance between neutral axis to inner fiber, Rn minus Ra, that equal to 68.05 minus 50, that equal to 8.05 mm. C0 the distance between neutral axis to outer fiber, R0 minus Rn, that equal to 90 minus 68.05, 21.95 mm. Next finding the area of cross section, length into LB. So area of cross section equal to 60 into 40, 2400 mm square. Next we can calculate the direct stress, sigma d equal to F by A and the load by area. So load means 10 into 10 cube by area 2400. So that equal to 4.167 Newton per mm square. This is the direct stress. Let's calculate the bending moment, MB. So that equal to force into area. Force in means load into area. So that equal to 10 into 10 cube into length 120. 1.2 into 10 power 6 Newton mm. Next, combined bending stresses at inner fiber or maximum tensile stress. Sigma Ra is equal to sigma d plus sigma bi. Substitute the values. So sigma d equal to 4.167 plus sigma bi. Sigma bi means, since sigma bi equal to bending moment mb into ci by capital A into small a into sigma ri. Substitute the sigma bi in the above equation. Substitute the values. 4.167 plus mb 1.2 into 10 power 6 into C0 8.05 by area 2400 into small e 1.95 into R0 50 Ri. Sigma Ri is equal to 45.45 Newton per mm square. Next, combined bending stresses at outer fiber or maximum compressive stress. Sigma R0 is equal to sigma d minus sigma b0. Why by using minus is,
applying compressive forces. Sigma D minus sigma B naught is equal to, since sigma B naught is equal to capital G, bending moment MB into C naught by capital A into small a into R naught. So substitute sigma B naught in above equation, sigma D minus MB into C naught by capital A into small a into R naught. Substitute the values in above equation, 4.167 in sigma D minus MB 1.2 into 10 power 6 into C naught 21.95 by capital A 2400 into small e 1.95 into R naught 90. So that is equal to sigma R naught equal to minus 58.368 Newton per mm square. This is the final problem. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యాక్చువల్గా మనకి ఇచ్చిన లాస్ట్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే విత్ మన డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చేసారు, ఫిగర్స్ మెన్షన్ చేస్తారు, కానీ మనకి ఫిగర్ ఇవ్వకుండా అందులో మనకి ప్రాబ్లం ఇచ్చేసారు అనమాట. సో ఆ ప్రాబ్లమ్ని బట్టి మనం ఇక్కడ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. సో ఆ ప్రాబ్లం బేస్ చేసుకొని మనకి డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకొని, సో మనకి రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ కాబట్టి ఇక ప్రొసీజర్ అంతా సేమ్ ప్రొసీజర్. ఇప్పుడు దాకా మనం ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఎలా అయితే సాల్వ్ చేసామో యాజ్ యూజ్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చాయి. లాస్ట్లో మ్యాక్సిమం స్ట్రెసెస్ ఎట్ కంప్రెసివ్ అండ్ టెన్జైల్ ఫోర్సెస్ని కనుక్కుంటాం. సో థ్యాంక్ యూ.